Всем Блин, у меня, здорово. Продолжаем дальше паровозить в Хогвартс. Сейчас запускаем нашу сохраненочку и будем дальше долбибить Авады Кедаврой всех пожилых этих волшебников. Так, продолжаем, погнали. Пок-чамп. Сразу зашло несколько персонажей, я вижу. Всем привет. Сегодня Вов, к сожалению, не будет. Сегодня будем играть в Хогвартс. Не записали нас в рейд. Это очень, конечно, плохо, но а что поделать? Что поделать? Будем играть. Хотя бы в это будем играть. Так. Ладно, мы сейчас, наверное, будем... Тренировку комбинации будем выполнять. Погнали. Ась на месте, да. Я могу писать. Я просто, ну, не пишу, да, чтобы не заебывать вас. Да, я что-то решил, что не буду реванить, чтобы не заебывать, поэтому и без ревана. Кому надо, тот увидит. Так, погнали. Выполняйте пожилые квесты. Опять какие-то бабка задания нам каких-то понадавала, блять. Что-то ни хера сделать сама не может. Найти только что прислал вам свободцу, просьба встретиться с ней. Деревушки под названием Нижний. Понял. Может с ней встретиться сейчас? С пожилой этой девочкой, блядь. Пожелаем. Она вот на входе походу стоит, да? Ну ладно. Эта карта большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Окей. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Угу. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают возможность найти торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания, коллекционные предметы. Так. Расположенный в сельском регионе, является ближайшей деревушкой к замку Хогвартс. В знак уважения к школе, в которой учились все ее жители, они выбрали название Хоксфилд. Однако в то же время жители Верхнего Хоксфилда тоже выбрали название Хоксфилд, начать Хоксмида. Таким образом им пришлось позднее промпинс, каждая деревня добавила. Ясно, короче, блядь. Дурачки собрались, не смогли выбрать себе название нормальное, блядь, и одно и то же ебанули. О, блядь, ясно. Это Россия, блядь, это Россия. Так, окей. И это я понял. Хорошо, мы сначала будем сейчас мы жестко на дуэли взъебем нахуй. Это мы сделаем попозже. Занятия по травологии. Это попозже, Вот это вот мы сделаем, вот это мы сделаем сейчас. Сейчас накажем болванчиков. Сейчас мы быстренько в дуэли. Вот так. Вот так, погнали. Наказывать. Просто жестко наказывать. Ну шо? Будущий чемпион, это я. Хочу потренироваться на манекене, давай. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Будет посложнее. Бля, ну давай. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all Я the понял, spell хорошо. Сейчас все будет before the dummy чики-пуки, lands не again. переживай, мало. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Сейчас мы накажем.
3, 2. Хорош. Good one. Давай следующее. На, все полностью. Еще и невидимость пошел аккуратненько. Ага. Понял. Подождем, пока перезарядиться. А чё оно, а чё оно, а чё оно? На изи. Чуть-чуть подождали. Понял, тайминг надо было поймать и все. Изи. Не хотел бы, так ты не выходи, школьник, блядь. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed ones. Other duelists had better beware. Так, на меня будут смотреть как на какого-то серьезного чувака. Окей. Ладно, погнали сейчас на дуэль, выскочим. Разъебем нахуй. Так, чуваков отключу в Дискорде, потому что, блять, не могу одновременно что-то делать и то, и то. Оп. Все, погнали. Так, ну что? Попробуешь войти в историю или войдем в историю? Вхожу в историю, мне похуй. Я-то Готтер, мне вообще похуй все. А с кем я хочу выскочить? Давай с Нацай Унай. Бля, FPS мало. Ну вот 4 колдуна на одного, ясно. Так, пробивать красный цвет пользуются классическим, такие как поджигающие для цвета. Ясно, это понятно. There goes my way. Сюда иди. А что они на месте стоят? На изи разъебал. Даже в воздухе стою специально. Даже в воздухе специально стою, чтобы, блять, как будто я выше их. Оп, упал. Хорошо. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes Не понял, в смысле скроллить? Я просто был рад, что победил. So it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Бля, что за хуйня? Почему так FPS режется жестко? Неужели это заслуживает, да? I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. Так я собой гордился, ты меня только что, блядь, пристыдил жестко. Что за подгрузки? Так, ладно, что я получил? Окей, что я получил? Там что-то, наверное, жесткое, прям вообще прям. Мне кажется, я получил что-то жесткое. Это снаряжение будет, да? Ничего не получил или что, блядь? Не понял. Облачение чемпиона скрещенных палочек. Комплект для недоведенных дуэлянтов. Получен за победу во всех вызовах в скрещенных палочках. Скрещенные палочки, если вы понимаете, конечно, о чем я. Ну, чуть-чуть скрестил палочки свои.
Это хорошо. Так, ладно, а почему у меня не отображается? Ну, типа, где? Это, понятно, хуже. Вот тут должен быть наряд, правильно? Ой, как хорошо. Слушай, это вообще такая топовая. Ну, это ж не она, правильно? Но это не она. Очки защиту дают. Оказывается, где очки, почему они не отображаются? Очки дают защиту. Слушай, ну я какой-то очкарик какой-то. Бля, ну я какой-то вообще очкарик. Ну это некрасивый какой-то очкарик вообще. Но зато защиту дают. Не, похуй. Защита, блядь, похуй. Может в инвентаре что-то есть? Не, нету. Нету. Испытания нету. Так, ладно. Задача профессора Гекат. Уклоняйтесь от протоколов, используя кувырок 10 раз. Экспеллиарм. Мне надо уклоняться от атак врагов, используя кувырок. Бля, так я сейчас смог выполнить это все хуйню, получается. Ладно, выполним вот этот квестик по травологии чисто. Пройдемся по сценарию. Совиная почта. Давай, кто мне там? Школьник мне отправил. Спасибо большое. Я тоже к тебе, братик, откакивал и разъебал жестко. А что бабка хотела? Ясно. Теперь давай. Куда нам надо идти снова? Ой-ой-ой-ой-ой. Занятия по травологии. А у нас здесь все закрыто, походу, да? С центрального зала пойдем. Вообще, в идеале сейчас бы открыть нам еще порты. Ну вот какой-то портал есть. Нет, это не портал. Ладно, потом. Давай. А где люмус? И почему комплекты нельзя сделать? Ну, типа. Lumos. Ну. И чё? Incendio. Levioso. Revelio. Но с люмусом должно сработать. Lumos. Не работает? Понял, не пошел ты преступление. Так, ладно. Невидимость поставим и все. Голубки сидят, целуются там, сосутся, блядь, своими губами пожилыми. Все, открыл. Замок стоит, ладно. Ну, погнали квест выполнять. Бля, морковку раздает. О, любительница морковки. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello. Hello. Please welcome the newest rose in our garden. Ебать, я роза пожилая. We do look forward to growing together. Ну ничего такая, кстати, такая рыженькая. Сучка такая, бля, посмотри на неё. Хорошая. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology Не, ну я бы, конечно, с ним что-нибудь чики-брики. Я в бассейне. О, мне такая вот хуйня вот надо. Вот такая вот хуйня мне домой надо, чтобы хавала вот эту вот хуйню разную. Хавчик скидываю чисто. Ну понятно, сейчас будем доставать и орать просто. Катя, пацаны, минус уши, сразу предупреждаю, давайте, скорее всего. Какой-то чеснок засунул в уши, да?
Чеснок там полный, что это? Чеснок. И резко потянется вверх. О! Все, не ори, не ори. Изи. Ну и очки надел, все понял. Пусть нет мандрейк. Восстанови, конечно. Ну понятно. Каждый день, наверное, стекла эти бьются, просто хуярятся. А, вот это, конечно, ты провела урок на 3 минуты. Вот это, конечно, лучший урок. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Да не, мне понравилось, нормально. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Подхалим такой небольшой. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, Не, он такая хорошая, да. planting dittany. Не, ну реально хорошая такая или нет? I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound Ну to что-то она bloom. смотрит такой разных сторон, I've мне arranged кажется. for you to have your Или own нет? potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Так, где мой стол? Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or А roses? ты что? I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Да ладно. Dittany's restorative Взаимодействие. qualities Стол make для it a горшков. Так, vital бадьян. ingredient in the Wiggenweld Листья potion. лекарственного растения As you применяются all для should know from приготовления Professor рябинового Sharp's class. отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине волшебная брюква. Можно выращивать в горшке любого размера. Время выращивания 10 минут. Время размер растения маленькое растение. Хорошо, ну давай. Только что, я посадил еще. Так я посадил. Да? Все? Well done. Ебать, просто надо было Practically посадить half семена, of закинуть. your Нормально. dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Китайская Introduce you to a жующая капуста. different sort of Это вот я flora. бургеры The вчера хавал с такой Chinese хуйней, с jumping китайской жующей cabbage. капустой. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. А я думал, ты Come мне back and покажешь, see мы me с on your тобой feet. зайдем где-то за Oh, стеллажик, and нахуй, и mind там your fingers. покажем свои дела. Do bite. Так, Тех, ты? The best time to plant a seed is last season. Пошли. Second best time Это ты или is нет? now. Ладно, я понял, наверное. А, вот Hello. ты. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Здорово, meet you. погнали, школьник. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese. Я в chomping очках, блядь, ты не cabbages. видишь, погнали, я Up умный these уже. stairs will take us there, but your lead. Ты идешь или нет? Ладно, понял, Nice сам work дойду. in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Подберем. Oh. Well, Не, реально Thank спасибо you. большое. I Но knew мне it was- похуй, что ты там Here we думаешь. are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Так мы сейчас все подберем, мне Toss the похуй. cabbages at it. Я сейчас все капусту They'll do the подберу. rest. Так я все капусту подбрал, мне похуй. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out.
You'll see fairly quickly why we call them that. Так, удерживаете тап. Что? Китайская жующая капуста. И что теперь сделать? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Понял. Mum planted А что-то можно кидать, типа, чуваков разных, да? А подобрать его можно? А я пизды получу, или? Не, я не могу это остаться. Бля. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that would have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a die. Нормально, мы сейчас голимого бы захуярили его. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a Реально, It's капуста chaos out помогает. there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, не, все пропало, да? Вернитесь к профессору. Ну все. Сейчас мы подберем, во-первых, мы подберем все, что здесь валяется, да? Во-вторых, у нас вот есть такая вот фигнюшечка. Бля, что-то сливы, слушай. А можно здесь сливы эти подобрать? Не, да? Мы сейчас, во-вторых, подберем сейчас все, что здесь есть. А ничего здесь больше нету, походу, да? Блять, мы и так спиздили все, что было, нормально. Эй, пожилой, ты уже ушел, да? Алло, сынок. Тут еще вторые этажи. Опа, сундучок сюда. Ой, тут что-то можно подобрать еще. Давай сюда, сюда. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Ой, вот я вижу записочку. Sorry, Mr. Clopton. О, клубнику я бы тоже пахал бы. Спиздили. Мы сейчас, подожди, я сейчас сначала подберу все, что здесь валяется просто так. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Очень странно, согласен. Но я не знаю, чем он занимается, я не в курсе. Я ничего не скажу. Будет готово через пару минут. Окей. А я думаю, что 10 минут можно квест сделать, типа, или что? to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Все нормально, малыш. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, Я I вот честно, hate рука to see your тяжелая. stillness Уебать will могу быть так, что continue to не blossom. отвертишься нихуя. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Хорошо, будем заботиться, Tend to your братишка. garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. Я понял I твой so намек. enjoyed Я checking понял in твой with my намек. new Сейчас все будет students. сделано, не переживай. Я понял намек. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Those mandrakes are really relishing their new parts. Cost me my head. А то, что слух решил, это путяки, согласен. To make any good, we must first understand it. That goes for Так, plants доступно as новое well. задание какое-то еще. Занятие по зелеварению. Ну вот мы, наверное, вот это вот зелеварение будем сейчас делать. Правильно? Правильно. Это инвентарь, что-то мы еще подобрали разные письма, тут разные фигню, понятно. Тут у нас коллекции какие-то еще добавилось, чего-то. Так понимаю, то, что мы нашли вот это вот сливовое это дерево. Это похоже на редиску оранжевого цвета. Фрукты парят вверх ногами. Парят. Вейп. Когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Да? О, мне такое надо. Это вот я, честно говоря, даже бы оставил себе. Kindness and concern are as necessary in the green. Ладно, все, давай. Не будем у тебя что-то еще здесь. Ничего здесь? Опа, вижу. Сюда.
Так, ладно, погнали дальше. Ой, сразу подгрузочка пошла за дверями. Revelio. Что-то вот цинкает, но вот не вот эта фигня. А, вот сразу это. Понятно, давай нашли. Хорошо. А что тут вот за значок? Опа-на! Ха-ха-ха-ха-ха. А вот это вот, честно говоря... А вот это вот, честно говоря, что-то непонятное. Давайте что-то решать здесь вопросик. Окей. Revelio. Не, здесь какие-то надо кроссворды угадывать. Правильно? Какие-то кроссворды или нет? Так, ладно, окей. Что-то 17, это будет 17, а это будет 1. А, начнем с верхнего. Нет, не начнем с верхнего. Или начнем с верхнего. Какой-то паук. Или это гидра? Это гидра или это паук? Это гидра, походу, да? Или что? Что вот это? Гидра или это паук? Что вот это вот? Это вот дерево, понятно, вот это. Вот это вот херня, это какой-то паук похоже? Больше похоже на паука, чем, блядь, вот на гидру. Это в сумме дает, блядь... Хорошо, вопросительный знак это x. Это вот 2 икса. Значится... А мне там тыка, если. Оп. Нихуя, да? Давайте. Оп. Оп, нихуя. Оп. Нихуя. Оп. Нихуя. Нихуя. Ясно. А вот это что за херня? Здесь же тоже какая-то. Incendio. Accio. А что это? А что это я... А что это было? Levioso. Incendio. Accio. Ну я что-то к себе притягиваю, да? Или нет? Здесь какой-то ключ надо. Revelio. Вот здесь какая-то, вот какая-то непонятная фигня. Я могу притягивать, да? Бля, ну ты хуй разгадаешь, без бутылочки ты не обойдешься. Revelio. Там какие-то замки, блядь.
На, получай, блядь. На, получай, блядь. На, получай, блядь. Но это не просто хуйня стоит, надо что-то здесь делать надо. Вот это вот паук, блядь, или это гидра? Или это вообще осьминог, нахуй, вот это вот. Или это не осьминог? А, это во-во-во-во-во-во. Хорошо, а вот это что означает? Это вот эта вот херня, да? Мгм. Слушай, ну тут надо что-то думать, надо сейчас буду думать. Значит, здесь остается 10. 10 это вот эта херня, плюс вот эта херня, это будет 10, как я понимаю. Значит, x плюс крыса, вот это вот непонятно какая-то, блядь, морда крысы, кот, равно 10. 2 икса плюс вот это равно 17. Значит, значит, а что значит? Это ничего не значит. Нету всех данных, не могу понять всех данных. Тоже никаких нет цифр, хотя бы чтобы одно что-то обозначало. Ладно, мы к тебе вернем. Я к тебе, блядь, вернусь, нахуй. Левиасо, блядь. Я к тебе вернусь. There be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogwarts. Revelio. Не стой, привыкнешь. На, нахуй. Revelio. Что это? Понятно, мракоборец 5. Ждем ее, ждем. Погнали, начинаем задание. Опять не килай. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion Ну что, восстанавливает хп, да? come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ебать, хорошее занятие, конечно. Ну просто выступайте. А я помодрю, потому что у вас получилось. Ну давай всю ступку пестика этот. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Что, наверное, много добавил, не? Черпаку пизда будет, не? А что не уебало, чувака, тряслось жестко. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done.
And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing О, a вот это мне defensive давай. Edurus Эдурус мне potion. надо изучить, конечно. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your Ну ладно, own будем сами ingredients. приносить. Окей. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Это мы Come see me when можем. you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Соберите яйца пемплампы и мех темные дворняги. Мех темные дворняги. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. А почему ты спрашиваешь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of А, something truly ясно. creative. Ах ты, блядь. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be Бля, надо spectacular. помочь, наверное, братишке. Он Just какой-то missing хуйню. one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather, as you'll already be in Sharp's office with his permission. Бля, Perhaps you ну could grab it идем for на me. преступление, но... I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ладно, давай. Я надеюсь, ты какое-то пиво пиздато там сваришь, прямо чтобы похуеть можно было. Your potion should not be that. Revelio. Так, мех дворняги мы взяли. Второе. Перо мы спиздили. Во-вторых, мне надо сейчас вот эту вот фигню прочитать. 31 декабря. Угу. Маркоборческий центр. Тема говорю. Ага, все, он мракоборцем будет. Ну и все, и берем яйца. Оп, яички взяли. A well-prepared ritual wizard always Так has ты. a few potions on Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when Ну this давай, concoction's давай. finished. Should you chop the dipney or Такс, что нам надо? One answer could result in the Нам надо зелье вот это of вот. your eyebrows. Зрители используют блокированные рецепты. Где-то можно приобрести там-то. Ну хорошо. А он само будет, да? Я думал, мне надо что ворочать там, блядь, не? Или типа то, что если я его изучил, то оно будет уже автоматически делаться. Четыре секунды до конца. Такс, взять. F, значит взять. Ну все. And now we add the mallow sweet, and Сладкая That's вульвы. what's happening? It's Бля. not supposed to. Ah! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now? Professor Sharp said that Wiggerweld potion. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Ясно, еще и очки. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Бля, ты подставил меня, блядь. Пиздец, конечно, ты черт. Конечно, я подставил. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Ладно, потом я сейчас еще понесу наказание, ну понятно. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Ну, бля, ну Weasley прости, brew ну это chaos. братишка мой. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me.
I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say О, you've done похвала well. I превыше confess всего. I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not Ну a хорошо, potion все. Ну master чуть-чуть quite я yet. повыебывался. Ну In бывает. addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron Место simply для anywhere. практики That'll be зельеварения. all. И что надо сделать? I think each of us has had enough excitement for one day. Урок Class is окончен. dismissed. Окей. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an auror. Ну и так да, I мракоборец. wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Ну это какой-то всезнайки. I'm Всезнайкин. Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first Братик, try. я, блядь, Well сука, done. фильмов про Гарри Поттера, я все знаю. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a Вот self-taught это speaker. красава. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars. Я не поизу before твою my книгу. next Не, class. блядь, такой не проси. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. А, ну все, See давай. you soon, no doubt. Сиси no doubt. Да-да-да, сиси no doubt. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Так, ладно. Какие там у нас еще квесты есть? Задания. Ну, погнали мы с ней. Карта где? Ой-ой-ой-ой-ой, это, блядь, куда бежать надо будет? Вот так вот прям идти? А я не могу с вами, надо просто пешком хуярить, понял? Мне просто надо будет пешком хуярить. Ладно, мы отсюда похуярим сразу. Далеко бежать, далеко бежать. Нашу поделать, ашу поделать, ашу поделать, ашу поделать. А мог бы сейчас на ФСДК, блядь, идти и спокойно это. Хорош. А могли бы сейчас что делать? За ФСДК, блядь, врываться нихуево в десяточки. Либо даже в 25-очки. Погнали. Да, метлы нет, сейчас бы как полетели бы просто как нормальный пацан. Не, и бежит красиво, блядь. Просто мужчина настоящий. Бля. На! Испугались, да? Я тоже. Revelio. Открыли. Another adventure, are we? Подобрать надо, подобрали, подобрали. Подберем. Опа, мухоморчики сюда, в карман. Это нам надо. Это нам надо. Можно было хотя бы через эту фигню выйти, мне кажется, да? Или я попутал рамсы чуть-чуть? А вы оживаете, не? Revelio. Не оживаете. Я думал, оживаете, может, еще. О, какой-то шарик еще видел в воздухе. Летает, не? Они, ну, какие-то шарики, непонятно какие. Еще и в квиддич нельзя играть, ну
Что-то я уверен, сейчас здесь кого-то я встречу, 100%. А, у меня здесь портал открыт, оказывается. Я вот как дурачок просто бежал, непонятно куда. Ясно. Местный болван просто. О, это здесь Хагрид типа живет? Живет, будет жить. Но очень похоже, как раз вот лес, в котором прятались, когда Грифона убивали. Левиас. Иди сюда. По жопе получил баран. И отдыхал чили чисто. А что здесь? Ясно. А там куда вход в пещеру показывается или мне кажется? Где-то сзади. Не? Ну, очень похоже, как будто вход в пещеру какой-то. Так, ну здесь какой-то куб. Нам надо его притянуть, правильно? А мы не можем, наверное, притянуть, или мы можем? Ха-ха, разгадал тайну. Так, а вот тут нам надо, наверное, Люмус. Lumos. Revelio. Lumos. И все, здесь какой-то сундук будет? Пижама для сновидцев. Ясно, пижама. Ради пижамы что? Ради пижамы просто? Просто ради пижамы, понятно. Здесь вот на улице какая-то фигня была, я видел. А чё, куб обратно? А, во. О. А походу можно тоже подвинуть, правильно? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не понял. Или какой-то другой куб надо? Но это же куб надо. Или какой-то другой притащить надо? Надо поджечь, может, там? Не, может, поджечь надо? А если мы подсветим? Не? Не. Не, ну очевидно, что вот эта фигня что-то здесь не так стоит. Может, внутри что-то еще есть? Да нет. Incendio. Levioso. Accio. Хер его знает. Revelio. А плавать я умею? А, умею. Я думал, плавать не умею, а оказывается умею.
Не, ну что-то с этим вот кубом, что-то надо поместить его сюда, вот только хоть его взять непонятно. Ну плыви. Ну что, ты же говорил. Ну продолжай говорить, ты же говорил. Пиявочный сок, кстати. It is good to see you, my... Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Так, мы об этом не говорили, но надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. Но я не могу сказать, я не могу подвергать опасности. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. Ну так-то да, It is так-то safe да. to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my Ясно, ну home. это какой-то отряд Дамблдора сейчас собирается. Правильно? Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. Сейчас без микрофона, чисто послушаем, посмотрим, что делается. Если что, просто включу его. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think. Пана, а вот тут уже все. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You'll regret crossing my path. No! Accio, incendio. На! Oh, watch the light go out. Нихуя себе. Давай нахуй. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип руков. Здесь вы можете получить информацию о руках, например, об их совместимости и определенном заклинании. А, вот так-то, да? Incendio. Aha! Back from more. Ha! You're idiot.
just happened? I've never А, been они вообще accosted пропали, in да? such a manner, and so close to Hogwarts. Бабка, ну рассказывай, что ты You were натворила. right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. А это меня научили. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and Честно говоря, я не знаю, extortioners бабушка. with Я little в ахуе, crows. сам в ахуе, They сам seem первый раз слышу об quite этом, блядь. keen Я не on знаю, you. кто вообще. It's a long story, but thank you for your help. Thank you. Well, Thank you you've very much. avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Кто такая You Прия? mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Понятно, бля, понятно. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Такс. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them Хорош, the бабка, Trials давай. of Испытание Merlin. Мерлина. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Давай. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just Ебать, unlocked a разгадал. Ну crucial давай. clue. А что с I лицом? suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the А, symbols. вот почему это класс. Precisely. Would you Вот care почему to тогда do мне the не honors? получалось. We can see what comes of our little hypothesis. Ну давай. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Давай. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trunk А где сладкая малева? these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. А где сладкая малева? Почему не отображается? А, вот просто. Вот так, да? Ой-ой-ой, это здесь надо. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! Merlin's beard! The flames made the pyre sink. Ну, это было легко, кстати. О, тут сосаться будут школьники. Тут будут школьники сосаться, базарю. What a day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. Нет, ты сверься, бабушка, давай. У тебя очки умные, ты Are all of умная. the trials like this one? Oh, not precisely.
Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure. Давай, to бабка, meet you. спасибо, что рассказала нам эту хуйню. And do be careful out here. Now, I've got what Так а I для need, чего? and Ну I что, shall я return to разгадал. the Дальше safety что? of my no- Revelio. Еб... А, вот так, да? So Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Понял, там что-то еще мне прислал какое-то сообщение пиздатое. А что вот какой-то, я вижу, какой-то ящик здесь есть, да? Revelio. Мы сейчас все поберем. Мы здесь все подберем. Все золотишко, которые найду, все это будет мое. Это мне надо. Пурпурные очки. Это нам надо. Что, ты продаешь это? Может, продаешь? А Hello, может, sir. покупаешь? What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Все, пиздаться. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions... А, ясно. Фермер, типичный фермер. Корова моя, блядь. Ставь яйца все мои, блядь. What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Фух, не, такое мы не продаем. А что у него? Златоглазки. Шляпки я тебе могу сам продать. Пивочный сок я тебе могу сам продать. Не, все остальное мне не надо. Даже не рад. Даже не рад, чел, блядь, думает, блядь, ебать меня наебали жестко. Так, а что там у нас было? Вот, какие-то очки были пиздатые, да? Бля, ля, вот это мне надо. Вот это очки такие мне надо. Головные уборы у нас не было. Тут держи ничего, походу, не было, правильно? А, было. И палочка, сабля какая-то, да? Ой, это какашка какая-то. Не, вот это нормально, вот это самое нормально. Вот это такая еще ничего такая. А вот это будем использовать. Легендарная, легендарная. Здесь осталось легендарное найти. Так, это я смотрел. Тут понятно мне вся эта херня. Коллекции что-то я там нашел, какие-то марлиновые. Разведчик.
Дуэлянтка. Окей. Так, это я все читал, зачем ты мне еще раз показываешь? Ясно, это все я знаю. И испытание, что у нас исследование. Опа, Маринову бороду. Где? Верчак он пока закрыт, я понял. А, что-то разблокировал, да? Так а шо, никуда не... Как попасть, блядь? Все заблокировано или что? Ну, давай сюда хотя бы. Там пойдем можно. Revelio. О! 11, 1 и 5. Это 5. Значит, это будет тройка. X это тройка. Правильно? Ну, по сути должно быть. 1 с кружочки. А, нет, 5 это 2,5. А какой здесь должен быть? Так, ну что-то тут надо думать, что-то тут какая-то хуйня. Вот там, где два вопросительных знака, здесь пятерка должна быть, правильно? Но если пятерка, то один вопросительный знак, то это 2,5 должно быть. Если ты поставить 2,5, то уже не выходит там, это минус 0,5. И что это получается? Вот эта херня равно минус 0,5, и что? Я нихуя не понимаю. Вот, ну, может, это просто тупой, да и все. Ну вот это вот не просто так здесь стоит, блядь. Будем такой. Не работает ничего, понятно. You there? Yes, you. Revelio. I wonder if you might come with me for a moment.
Ну ладно, давай, что там хотел спросить меня? Давай. You wanted to see Ебать, me, очки sir? видели, нахуй, какие глаза пиздатые? Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Ну, помогай мне. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Нет, ты нормальный чел, вроде как. Ты ж не дурачок, ты не будешь меня на его, правильно? Почему у меня вот эти вот не открыты здесь вот? Почему я не могу вот это тут использовать? Вот эти вот разные заклинания. А? Почему? This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind. Ну давай, конечно, сделаем услугу. Incendio. Small favor in exchange for getting those pages. Да нормально, похуй, придется. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. А вот, кстати, два вопросительных знака. Revelio. Понятно, да? Вот два вопросительных знака, кстати, было. Там пятерка была. Хорошо. Блять, надо идти, ладно. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. Ну да, ладно, какие-то у тебя вкусы, конечно, такие себе. Just right. One can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Revelio. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Щекочу грушу. Так, ладно. Нам здесь надо вот это вот заклинание. A student never will understand students. What could they want? Delicious food. Found themselves a bit peckish, likely. Revelio. Makes Ruthie's job easier. Here's a welcome treat. Delicious. It was an accident. Да мы сейчас напьемся, мы как свинья просто. Revelio. Это понятно. Here's a welcome treat. Delicious. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Revelio. Ну, он, походу, лежит какой-то. А вот, здесь они живут, да? Ugh,
There's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back any time you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. I've gained a new appreciation for breakfast. Revenue. Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you'll come bearing.
Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Do stay behind me. It's Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Nothing like the Revelio. through my hair. Or so I recall. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Levioso. Incendio. Accio. Who will be next to Revelio. play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you?
Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfries. This is not my finest moment. That ghost said I should be polite. Young Jackdaw's no match for you. Incendio! Accio! Is it over yet? Are we still going? I could do that too if I had a wand. And a body. Revelio! It won't be long now. You'll find him. Good job, I suppose. Revelio! I've never seen it played like this. How delightful. I'm glad I was the one to clean up this mess. Here we go again. I can do that. And a body. Revelio! Oh, what's fun? This is playing. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze.
How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Hello. Be with you in a bit. You've a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. I'd wear my nightgown too if I could get away with it. Unicorn blood will keep you alive. At what cost?
Revelio. One never knows when society will be Teaching defense against dark art. My father always taught me to keep my wand at the ready. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Accio. Levioso. Levioso. Lumos. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Lumos. Accio. Lumos. Revelio. Levioso. Lumos. Revelio.
always said that travel broadens the mind. Leviosa. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Incendio. Lumos. There's never been a shameful squib in my family's history. Leviosa. If my child... Incendio. I don't know what. Squibs are just as vile as mud. Lumos. Revelio. Lumos. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could... Treasure hunting suits me. You'll feel that tomorrow. If you last that long. Leviosa. Incendio. This isn't a fair fight. Oh, what's the light go out of your eyes? Accio. Incendio. Leviosa. Incendio.
Revelio. Revelio. This looks intriguing. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. Revelio. What are you up to now?
I hope you were able to take care of everything I had asked you to. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
As good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Levioso! Incendio! Handy resource indeed, your field guide. Levioso! Incendio! Accio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Levioso! Incendio! Accio! Protego! Accio! Incendio! Levioso! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Accio! Accio! Protego! Incendio! 8 legs is simply nothing to do now but keep going. Protego! Revelio! Levioso!
Incendio. By my own ally. I don't expect to have the top of my plans unraveled by the Iron Delve, not half as tough as it sounds. You didn't see the beast? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Incendio. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! I work best. Accio. Expelliarmus. Levioso. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. Revelio. I wonder how big this place is. Expelliarmus. Revelio. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Revelio.
Incendio. Revelio. I'm not gonna touch those. Ugh. Acquedego. Accio. Incendio. Incendio. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Revelio. I'm not gonna touch those. Ugh. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Incendio. Revelio. Incendio.
Здоровенько всем, кто залетел, здоровенько. Ибо кувыркнулся жестко. Все, вставай. Revelio. А куда мне идти, в какую сторону? Опа-на, а что это парит в воздухе? I wonder if I can move that platform somehow. Revelio. Голодишка, всё. Так, ладно. Left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Изи. Revelio. Спасибо за подписочку, брат, большое. Спасибо большое, брат, за подписочку. Так, что тут у нас есть? Шестиугольные очки. Revelio. Все, вроде все подобрали отсюда. Какие-то эти. Это по барабану. Погнали дальше. Опа-на, а вот тут до хера разные херни, да? Incendio. Accio. Accio. Expelliarmus. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Stupefy. Разъебал всех на соло. Not my fault you're a deadly great spider. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Все, открыл все нахуй. Погнали дальше. Погнали. Оп, это мы соберем нахуй. Так, опять здесь где-то, блядь, где-то пройти можно, где-то ТЛБЛы. Здесь мы подберем голдишку. А вон, смотри, стоят. Они стоят, ждут меня просто, мрази. Да? Стоят, меня ждут. Ладно, бежим. Разные входы, разные выходы. Ну вот здесь какой-то, я вижу, ящик есть. А здесь нельзя вверх подняться? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Да он очкует, он жесткий очкователь. Так, это мы отсюда пришли, правильно? Правильно. Сюда, нахуй. Так, ясно. Так, не, ну что мы делаем? Не, подберем сначала все, что есть. Incendio.
Бля, вот эти вот конченые, конечно. А чё это? На, нахуй. Экспеллиармус закинул, бля, чисто накидал экспеллиармуса в рот. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Нельзя пройти, да? Или можно? Нельзя, ладно, хорошо. Возвращаемся обратно, плывем на ту сторону. Во-первых, посмотрим, что-то улучшение у нас там есть. Какие-то эти. Ясно. Хуже в 1000 раз. Какая-то новая мантия. Ясно. Хуже в 1000 раз. Аксессуар какой-то. Хотя он получше будет, потом наденем. Шляпу мы и так надели. Ну и все. Я думаю, потому что получше прям будет конкретно получаться. Оказалось, что хуйня полная. Надеюсь, что-нибудь есть? Ну, должно быть что-то, правильно? Правильно. Сундучок, нахуй. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Не, ну разъебал на изи. Разъебали, по сути, на изи вообще. Опа, шляпу подобрали. Грибочек сюда, нах. Не, ну идти здесь, конечно, пиздовать долго, нах. Могли бы что-то придумать побыстрее. Так, ладно, что мы там не подобрали? Мы там что-то не подобрали, да? У медведя тоже голды, нормально. А, в коллекциях, если не ошибаюсь, правильно? Нет, в испытаниях. Бой. Бой. Это игра с самим собой. Ой, еще и это дали. Ебать. Еще и какую-то эту дали. Ебать. Еще и здесь что-то дали. Мундир какой-то дали. Ебать. Вот это осталось там еще. Что еще коллекции? Что я здесь не посмотрел? А, шлем. Все? Все. Погнали дальше. Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very Его здесь не было thorough in вообще. search of this cave. Там кто-то слышит, слышу, кто-то дышит там. Сначала сюда давай. Revelio.
Теперь можно... Не бойся, не бойся, поплыли. Нет, не могу. Вон тот. Ага. Хотели меня сундучка моего, да? Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так, ну по сути, что он тут? Вниз спуститься надо, правильно? Ладно, окей. И куда дальше? Ну, очевидно, что куда-то сюда, не? Или это мы после здесь зашли в эту комнату, здесь больше ничего не будет. Походу, да, походу, здесь больше ничего не будет. Значит, надо идти обратно. Все, мы туда пошли, теперь в эту сторону. Вон ниже спускаться можно. Отлично. Здоровенько всем, кто присоединился, кто просматривает, так скажем, стримчанцы. Вот он, мост, почти целый, кстати. Сюда нахуй. Победитель пауков меня называли. Еще один. Ой-ой-ой-ой, потратил только что ульту свою еще. А, мне пизды дало, все понятно. Понял. Не, сейчас разъебем. Ульту потом никуда потратил, как дурачок, блядь. Местный. Просто болванчик. Так, мы там все открыли. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the head of the jackdaw. Бать, опять потратил. Все, патриарх, давай патриарху сюда. Сейчас мы тоже разъебем его. Ну, нет, давай, сюда его. Разъебался на изи.
That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I'll need to look around for the symbol. Изи. Вот так загадочку раскрыл просто на изичайшей. Как бит дать просто на изичайшей раскрыл загадочку эту пожилую. Так, сейчас 2 секунды. Здоровенько, здоровенько всем, кто в чате. Здоровенько всем. Всем здоров. Я пожелаю креветок, кстати. Так, вот и все, да? Ну, надеюсь, не упадем мы. А, вот его останки. Реально. Бля. Сначала я все сундуки смотрю, а потом уже займусь этой хуйней, правильно? А что, пацаны, неактивные, да? А, неактивные, да? А может вас разъебать, покуда вы неактивные, вы будете уебать разок, блядь? Ладно. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something? Ну ему нормально так. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Protego. Expelliarmus will disarm the brutes. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Здорово, здорово. А вот, это какой-то, ну ладно, на, получи пизды сразу. Еще дурачки, да? Сейчас Гарри Поттер вам покажет. А, ну ладно, давай, ладно. Блять, ебать вы пизды мне ломаете. Разъебал на ити. Как до пальцев китайца просто. Просто жестко трахнул. Блять, заебал этот конченый найтбот. Надо ему сказать, чтобы он это выходил, говорит, нахуй. Давай, исследуем. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. Ой-ой-ой, ну сейчас она будет гадки какие-то разгадывать жестко, да? How am I being protected? What sort of magic is this? А, я шар ёбаный.
can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Да, похуй. А что делать? А ничего не сделаешь. What is this place? Погнали дальше. Ну вот мы в каком-то зале тронном. Бля, сейчас что здесь будет? Сейчас ебля жесткая. О, здесь много комнат разных, да? По сути, как я понимаю, можно здесь из каждой комнаты перезаходить. О, вот они. Ну, здорово. Ебать, я разговариваю с стеной. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started. Это ж не Гарри Поттер. You've paid attention, and это персонажа создавал, это не Гарри Поттер. Ability to see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic. Ну это да, я такой сказал. Я редкостный такой проявитель магии. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss, but first, a map found in a certain book led you here. А книга-то не у меня, походу, или у меня? I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been понял. Ну ладно, давай книгу. Блять, старый этот пердун у меня книгу забрал. Those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Ладно, я принесу книгу, давай, брат. Давай, дедок, блядь. Спокойной ночи, все, давай, братишка. А книгу сейчас украли, 100%. Так, ваша связь древней магии открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать одиночку таланта. У вас есть новый очки таланта, которые можно использовать. Ага, которые можно. Ну все, вот погнали. Вы можете даровать очки таланта, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему смотреть, повышать уровень заклинаний, увеличить боевую мощь, скрытость, много другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие... Ага, значит, что за вообще выручай комната? Эти таланты немедленно подвигаться, вашу общую эффективность к темным искусствам. Да, давай заклинания. Что дальше? Это какое-то АОЕ способности. Это какие-то АОЕ способности. Так, ладно, это хуйня. Давай ключевые. Это прикольно. А, во, комплект заклинаний, кстати, можно. Это тоже нормальная система. Вот это вот надо, что есть на этом.
Так, понятно, хорошо. Скрытность, что здесь? Это нахуй не надо. Нахуй не надо. Не, я буду таким, типа, нормальным пацаном. Это вот, не, это хуйня. О, темное искусство, давай, что здесь? Все, давай, спасибо большое. Спокойной ночи, братишка. А где проклятие изучить? Бля, ну вот это вот не надо, вот это мне надо. Во-первых, комплект нужен. Во-вторых, вот этот вот нужен. Ну и исцеление, наверное, можно, да? Не, исцеление похуй. Пойдем сюда. Такс, а вот и этот. Ладно, а что нам сюда надо? Здесь у нас все боевые. Здесь мы люмос, здесь мы невидимость. Здесь мы чинилку ебанем. Все. О, хорошо. Так, ладно, нам надо теперь вернуться, да? А вот тут что? А, ничего, просто какая-то комната непонятная. Просто какая-то непонятная комната. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? О, вот если мне даже больше нравится. Кельтская накидка героя и выдающийся школьный плач. Не, вот это, конечно, получше. Это Гриффиндор надо использовать. Это надо использовать Гриффиндор. Инвентарь, что мы тут получили? Древние страницы, понятно. Таланты. У нас еще 3 очка таланта, пока, наверное, тратить не будем их. Флипен надо. Ладно, вот это еще закинем.
Да все, не хочу таланты пока использовать, мне не надо пока таланты. Зачем ты мне подсказываешь, туда идти? Заходи туда и заниматься херней этой. Испытание Торы все закрыто, хорошо. Incendio. А, во, прикольно, вот это еще можно, блядь, использовать. А я даже не знал. How nice to see you, my young friend. Ну и сюда перенесись, если что, можно. Revelio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Ваша ячейка снаряжения заполнена. Не понял. А что им заполнено здесь? Revelio. Ладно, потом подберу. Incendio. Где мои задания? Зелье G305. Карта мне нужна. Где моя карта? Ой, хоть я мне еще почту прислал. Так, карта. Джелюпина надо. Надо Хоксмит, и мне надо Джелюпина. Где это? Вот это? Джелюпина. Hogsmeade, here I come. Где диджей Люпин? А, вот прям по прямой было. Здорово. Во-первых, давай продадим хуйню разную. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Тащим это раз самый. А вот почему я его не надел? Купить. Мне надо какое-то зелье Люпина, фокусирующее зелье. Зелье Максима. Блин, так недорого стоит. Мне надо вот это. A wise decision. Thank you. Вот это надо. И фокусирующий. Хорошо, их я купил. I hope to see you again. Farewell for now.
Такс. Плащик нет, мне надо наряд. Вот этот получше будет, да? Да. Все отлично. Ну, что будете фокусировать, это будете максимизировать, одновременно испытать их в деле. Блять, а чё? Как там? Что там их испытывать? Как их испытывать? Такс. В деле Максима. Так мне надо с кем-то подраться, получается. Сейчас мне надо с кем-то подраться. Давай хотя бы вот это вот сделаем. Очень надо идти спать ложиться. А на работу вставать рано. There you are. The cross one's duelist to beat. А, будем всю ночь ждать, давай. Ну давай. Ну давай. Будем ждать всю ночь этого чувачка. Ну давай. Ну давай подождем. Ну давай. Ну давай. Так, а завтра у нас, если я не ошибаюсь, завтра в четверг я иду на Роге в 25-ку. В 19:30, поэтому завтра в 19:30 буду на Роге. Everybody grab a broom. Everybody. And we shall get started. Everybody. Это я. Mr. Clockton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop Ох, the какой вы loops толстенький will такой. not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Что так I медленно? want them returned in one piece. This'll take some getting used to. I think I'm getting the hang of this. Я думал, быстрее будет летать. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise,
shall we? Что-то он медленно летит. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. Да, ну неудобно, конечно. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Так реально не сложно вообще нихуя. Oh, well done. Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm every... Ну давай повыебывайся, пухляш, нахуй. Сейчас мы тебя влюбим быстренько. A Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Наебать меня хочет. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. А, все понял. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Ну, разъебал чутка, ну бывает, нахуй. As for you, you do well to use better judgment in the А future. чё? А глаза вылупил, смотри, как, блядь. Такой, о, чё я? Chin up. That was some rather good flying. Конечно, блядь.
Конечно, не дурно, блядь. Я каждое лето занимаюсь. Sorry about that business with Kagawa, but you have to Не, admit, согласен, блядь. those Красава, views were пацан. worth it. Нормально. Получил я. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. Не, мы I could разъебем show ее. her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Спасибо, братан. Так, ладно, надо сохраниться, блядь. И ложиться спать. Потому что завтра на работу вставать. Настройки. Сохранить игру. Сохраняем здесь. И, ребят, всем спокойной ночи. Всем хороших рабочих дней, если вы работаете. До завтра. Завтра в 19:30 у нас на Combat Rogue иду в рейд с ГБшкой Лутхорд. Вот, так что завтра в 19:30 всех жду. Все. Всем пока, всем спокойной ночи. Давайте.